You should have continual meditation with God. Inafaa pia utafakari mfululizo pamoja na Mungu. Meditate upon God. Unatafakari kuhusu Mungu. This is the second way you can establish a relationship or friendship with God. Hii ni jambo la pili ya kutengeneza urafiki na Mungu. Thinking about his word throughout your day. Unafikiria neno lake kila siku. It is called meditation. Inaitwa kutafakari. When you read Psalms 1:1, unaposoma Zaburi 1:1, the Bible says, Biblia inasema, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Ya kwamba amebarikiwa mtu yule asiyekwenda kwa shauri la wasio haki. Or stand in the ways of sinners. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Or sit in the assembly of scorners. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. But his delight is in the law of the Lord. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. And he meditates upon the law day and night. Na anaitafakari sheria usiku na mchana. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. This person, the Bible says, shall be like a tree planted by the waters. Neno linasema kwamba atakuwa kama mti upandwao kando ya mto. Which does not wither. Ambao haunyauki. But it bears fruits in all its seasons. Inazaa matunda kwa wakati wake. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And whatever he does, na kila kitu alifanyalo, he prospers. Linafanikiwa. Meditating upon God, kutafakari kuhusu Mungu, it means, ina maana kwamba after you have read about him, baada ya kusoma neno lake, maybe you have been in the service like today. Huenda umekuwa kwenye ibada kama leo. After the service, baada ya ibada, you are there seated alone. Umekaa mahali pale peke yako. And you recall the word that you are hearing. Na unatafakari neno ulilolisikiza. You bring it back and chew into it again. Unalileta na kulimeza tena. It is likened to a cow. Ni kama vile ng'ombe, which have eaten grass or food, ambayo imekula nyasi ama chakula. Then at time it is resting, na wakati napumzika, it brings back the grass and chews it again. Inaleta tena ile nyasi na inarudia kutafuna. Have you ever seen that? Je, umaiona? Wale wamefuga ng'ombe, mmeona ng'ombe akirudia kukula, inaitwa kucheua. Praise the Lord. Na kwa Waluya wanaita nini? Hunyanye kamula ita ama hukamula. Praise the Lord. So that nyanye rinkamulo is what we call meditation. Hiyo kutafuna ndio tunaita kutafakari. You have eaten the word. Umekula neno. You have read the word. Umesoma neno. But at your time, lakini kwa wakati wako, when you are relaxed, wakati unapumzika, you bring back that word in your life. Unalileta tena. You see it in a new way. Unalitafuna kwa njia nyingine. You look at it from a different perspective. Unaliangalia kwa njia nyingine tofauti. You go around that word again. Unaenda kando ya hilo neno. What did God really mean here? Kwa neno hili lilimaanisha nini? Why did God say this? Mbona Mungu alisema hivi? And the Bible says, na Biblia inasema, day and night. Mchana na usiku. Hallelujah. Amen. What do you think in the day? Unafikiria nini mchana? What do you always think in the night when you are sleeping in your bed? Unafikiria nini usiku unapolala kwa malazi yako? Some of us when we sleep, wengine wetu tunapolala, the reason why we dream those bad dreams, sababu inafanya tunaota hizo ndoto mbaya, is because of what is full in our thoughts. Kwa sababu ya yale mawazo yamejaa kwa vichwa zetu. If you slept while you are thinking about your enemy, unapolala ukitafakari ama ukifikiria yule adui wako, you will dream about the enemy. Utaota yule adui chasing you with a panga. Anakukimbiza kwa upanga.
Some of us, we sleep and we are around eating. You are eating everything. You are just sleeping in a dream. You are eating all over eating. Wengine wetu tunalala na tunatafakari kuhusu kukula. Kwa hivyo kwenye ndoto utazunguka tu unaota ukikula. Unakula kila kitu. Eat cassava, you eat potato, you are eating in your dreams. Unakula viazi, unakula kila kitu kwenye ndoto. Unaamka umejaa tumbo. Because of meditation. Kwa sababu ya kutafakari. What goes through your thoughts? Nini inaingia kwenye mawazo yako? It can destroy your destiny. Inaweza haribu hatima yako. What you think about always. Ile unawaza sana. The Bible says. Biblia inasema. As a man thinketh. Vile unafikiria. So he is. Ndivyo vile. If you are thinking poverty. Unapofikiria umaskini. So you become poor. Unakuwa maskini. If you are thinking sickness. Unapofikiria ugonjwa. So you fall sick always. Unakuwa mgonjwa. If you are thinking failure. Unapotafakari. So you fail in your life. Unashindwa kwa maisha. If you are thinking good things in your life. Unapotafakari vitu vizuri kwa maisha yako. Good things will come in your life. Vizuri vitakuja kwa maisha yako. The Bible says. Biblia inasema. Meditate upon important things in your life. Tafakari kwa vitu vizuri kwa maisha yako. Whatever things are good. Vitu vilivyo vizuri. Whatever things are of praise. Vitu ambavyo ni vizuri. Whatever things are of the glory of God. Vitu ambavyo na utukufu kwa Mungu. Meditate upon those things always. Tafakari kwa hivyo vitu kila wakati. Our meditation will strengthen our relationship with our God. Kutafakari kwetu itajenga uhusiano wetu na Mungu. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. May God help you in your meditation. Mungu akusaidie unapotafakari. May God help you when you are thinking. Mungu anakusaidia unapofikiria. Some people, they are always having bad thoughts. Watu wengine wana mawazo mabaya. Yaani hata ukiona mtu akipita mawazo yako yenye unamwazia ijai kwa mzuri. Hallelujah. You cannot be meditating on the things of God na uone mwenzako wivu akibarikiwa. Huwezi tafakari vitu vya Mungu na umuone mwenzako mabaya ama wivu. You cannot be meditating on the things of God and you have bad plans for your neighbor. Huwezi tafakari mambo ya Mungu na unampangia mwenzako mabaya. You cannot meditate upon God and you become a backbiter over your friend. Huwezi tafakari juu ya Mungu na unapangia mwenzako yale maovu zaidi. Unakuwa masengenyo. Praise the Lord. Amen. Are you hearing what I'm saying? Je, unanipata? What fills your thoughts? Ninajaza mawazo yako. Will determine who you become. Itaamua vile utakuwa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. He meditates on the law of the Lord. Anatafakari sheria ya Bwana. Day and night. Mchana na usiku. When we meditate always about our God. Tunapotafakari kuhusu Mungu. When our thoughts are on our God. Mawazo yetu yanapokuwa kwa Mungu. We will not go against his will. Hatutaenda kinyume na mapenzi yake. Praise Jesus. Bwana asifiwe. May God help you to meditate upon him day and night. Mungu ukaweze kumtafakari mchana na usiku. May God fill your mind with his thoughts. Mungu ajaze mawazo yako na mawazo yake. The thoughts of God are good thoughts for you. Mawazo ya Mungu ni mawazo mazuri kwako. So meditate upon the plans of God in your life. Tafakari mawazo ya Mungu juu ya maisha yako. The thoughts of God are to give you hope for your future. Mawazo ya Mungu ni kukupa matumaini kwa maisha yako. They are not thoughts to kill you. Sio mawazo ya kukuua. They are not thoughts to destroy you. Sio mawazo ya kukuharibu. If you are thinking about destruction, that is the thoughts of the enemy. Unapowaza uharibifu, hiyo ni mawazo ya shetani. Hallelujah. Amen. Meditate on the Lord. Tafakari kuhusu Mungu. Amen. Amen. When you know what God says about you, unapojua kile Mungu anaongea kukuhusu, you will always be wanting to think about him. Utakuwa unataka tu kumuwaza yeye. You can't love God unless you know him. Huwezi mpenda Mungu kama humjui. And you cannot know him without knowing his word. Na huwezi mjua kama haujui neno lake. The Bible says, Biblia inasema, revealed himself to Samuel through his word.
Alijitokeza kwa Samueli kupitia kwa neno lake. God is still using his word Bado Mungu anatumia neno to lake reveal himself to us. anajidhihirisha kwetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When we are in his word, Tunapokuwa kwa neno lake, we will know him more. tutamjua zaidi. We will know his promises about our lives. Tutajua mawazo yake kwa maisha yetu. We will know when he says we are healed. Tutajua anaposema tumepona. Praise the Lord. Amen. His word says you are healed by his stripes. Neno lake linasema tumepona kupitia kwa mapigo When yake. you are sick, you meditate upon that word. Unapokuwa mgonjwa, tafakari hilo neno. That we are healed. Na kwamba umepona. That he sends his word and we are healed. Na kwamba alituma neno lake kwamba tumepona. When things are not working in your life, meditate upon his word. Mambo yasipokuwa sawa, tafakari. When he says in his word, I can do all things through Christ who strengthens me. Anaposema katika neno lake kwamba naweza mambo yote kupitia kwake anitia. When you are facing battle in life, think about his word. Unapopita kwenye vita, tafakari neno lake. His word says, he who is is on my side is greater than he is against me. Neno lake linasema yule aliye kando yangu ni mkuu kushinda yule ananipiga vita. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Meditate upon the Lord day and night. Tafakari Bwana. Meditate upon the Lord in the morning. Tafakari Bwana asubuhi. Meditate upon the Lord in the noontime. Tafakari Bwana mchana. Meditate upon the Lord in the evening. Tafakari Bwana na usiku. Meditate upon the Lord in the night. Tafakari Bwana usiku. When you go to sleep, think about God. Kwenda kulala, tafakari. When you wake up in the morning, think about God. Unapoamka asubuhi, tafakari. Then at time we focus on negative things in our lives. Wakati mwingi tunatafakari vitu and it makes the things of this world to be greater. Tunaangalia vitu vya ulimwengu kuwa vikubwa. But when you think about God, lakini unapotafakari kuhusu God will be greater than anything in this world. Kwa mkubwa kushinda vitu vyote. When you think about God, unapowaza He will be greater than the economy. When you think about God, unapowaza Mungu, He will be greater than your sickness. atakuwa mkubwa kuliko magonjwa. When you think about God, unapowaza Mungu, He will be greater than poverty in your life. When you think about God, He will be greater than hunger in your life. When you meditate upon God, you will overcome every battle in your life. Meditate upon God. Tafakari kuhusu Bwana. Hallelujah. Amen. Don't think about what people are saying about you. Usifikirie nini watu wanasema kukuhusu. Don't think about usifikirie what the enemy is planning about you. vile adui anapanga kwa maisha yako. Don't think about the closed doors. Usifikirie vile milango imefungwa. Think about the doors that God opened yesterday. Tafakari vile milango Mungu alifungua. Because yesterday He opened a door. Sababu jana alifungua mlango. Even the door that is closed today will be opened. Hata mlango ambao umefungwa leo atafungua. Because yesterday I overcame. Kwa sababu jana ulishinda. Today I will overcome. Leo pia utashinda. Because yesterday you won the battle. Kwa vile jana ulishinda. Today you can win that battle. Leo pia utashinda hivyo. Because our God sababu Mungu is the same yesterday, today and forever. Mungu wetu ni sawa. If He healed yesterday, kama aliponya jana, He will heal today. atakuponya pia. He will heal tomorrow. Atakuponya If He provided last year, He will provide this year. He will provide next year. He enabled you yesterday. He will enable you today. Meditate upon God. Tafakari kuhusu Mungu. Hallelujah. Amen.